Good morning, children. How are you all? In the previous class, we studied about separation of substances, different methods of separation of substances. We already discussed about sedimentation, decantation and filtration. All these methods we already discussed in previous classes. I hope you understood nicely. Okay, today we are going to discuss about use of more than one method of separation. That means we already studied some methods of separation. Often one method is not sufficient for separate the different substances present in the mixture. In such a situation, we need to use more than one separation method. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. For example, in activity 7, they are described the mixture of sand and salt, how they separate. For that, we have to go through different separation method. That means we can do through filtration, decantation, sedimentation and evaporation and condensation. Okay, let us see what we can do, how to separate sand and salt mixture. So first we have to take a beaker, keep this mixture in a beaker and add some water into it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand is settled down the bottom of the beaker? Yes, the sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? No. At the beginning stage, that sand and salt is mixed and now we need to separate salt and water from the decanted liquid. So what we can do? ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് സാൻഡിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ല. എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ബീക്കർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ചറിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബീക്കറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? അത് സാൻഡ് ആ ബീക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സാൻഡ് ആ വാട്ടറിൽ ലിക്വിഡിൽ മിക്സായി ആ സാൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? സെഡിമെന്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ആ ഒരു ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് സാൻഡ് ബോട്ടത്തിൽ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സെറ്റിൽ ആകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടറിനകത്ത് എന്താണ്? സോൾട്ടും കൂടെ മിക്സ് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സോൾട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ മറ്റൊരു വെസലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അതിന് ഡീകാൻറ്റഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ആ സെഡിമെന്റേഷനും ഡീകാൻറ്റേഷനും ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫിൽട്രേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ? ആ ഒരു വെള്ളം അരിച്ച് ആ ഒരു മിക്സ്ചറിന്റെ ആ ഒരു വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലത്തെ ഡീകാൻറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ സോൾട്ടിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വാട്ടറിൽ നിന്ന്, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Now we need to separate salt and water from decanted liquid. Transfer this liquid into a kettle and close its lid.
heat the kettle for some time. Do you notice steam coming from the sprout of the kettle? Okay, take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the sprout of the kettle as shown in figure 5.3 in your textbook. What do you observe? Yes, let all the water in the kettle boil off. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ സോൾട്ട് വാട്ടറിനെ ഒരു കെറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക, അതിനെ നല്ലവണ്ണം ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രൗട്ടിൽ കൂടെ എന്ത് വരുന്നു? സ്റ്റീം വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്, അതിന് ഐസ് അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഐസ് ക്യൂബ്സുമായിട്ടാണ് എന്ത് ആ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് അതിന് സ്റ്റീം വരുന്നിടത്തേക്ക് വെക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? യെസ്, അത് ആ ഒരു വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ആ ഒരു കൂളിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, when the steam in contact with the ice plate, it condenses and forms liquid water. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Okay, അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്? ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ വാട്ടർ ഹാസ് ഇവാപറേറ്റഡ്, വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ കെറ്റിൽ? യെസ്, salt is left. We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, sedimentation, filtration, evaporation and condensation. അപ്പോൾ സോൾട്ടിനെയും സാൻഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പം എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്? സെഡിമെന്റേഷൻ, decantation and evaporation, condensation. Okay, all these process using in separation of sand and salt mixture. Clear? Next we are going to discuss about saturated solution. Okay, before that we have to discuss about many substances dissolve in water to form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നു. അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എന്ത് പറയും? സോല്യൂബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു. വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എന്ത് പറയുന്നു? സോല്യൂബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് that dissolved in water is called the soluble substances. No more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is said to be saturated. Saturated solution. No more salt can be dissolved in water that we taken. Okay, such solution is called a saturated solution. പരമാവധി ഒരു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൽ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ. ഷുഗർ സൊല്യൂഷന് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ, അതിലേക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. അതിൽ കൂടി ഇനി അല്പം പോലും സോൾട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ ഒക്കില്ല. അത്തരം സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് വൺ സൊല്യൂഷൻ we can find out through the activity 8, activity
9 and activity 10. You just read and understand. What is? We can find out what is saturated solution, how we can dissolve more salt in a saturated solution. More salt in saturated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ആക്ടിവിറ്റി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് the larger amount of salt can be dissolved on heating. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ പറ്റി ലാസ്റ്റ്. പരമാവധി സബ്സ്റ്റൻസ് ആ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. നോ മോർ സോൾട്ട് cannot be dissolved. No more salt cannot be dissolved in water we have taken. Okay, all these are important concepts related to this chapter. The activities we can discuss in Google Meet. Okay, so I hope you understood clearly. Read the text and understand more concepts. Okay, thank you.